Okay, fine. Still able. They are joining now. Okay, so let's begin the class. So, welcome everyone. Thanks for joining this demo class. So, this is all about Palo Alto security course. Okay, so yeah, let me introduce myself and my one of the partner uh, is a Palo Alto tech engineer, Karthik. So I have 11 years of experience in networking domain. I worked in different product-based companies called Cisco, Nokia, Juniper, Amazon. Now I'm working in Oracle, okay, in cloud networking like data center. So Karthik is working as a Palo Alto tech engineer. So who is taking care of this course? So he will explain, he will lead the Palo Alto course, okay. Still people are joining. Sorry for the interruption. Okay, fine. So yeah, one second. Okay, so he has 7+ years of experience in networking domain. So currently he's working as a Palo Alto tech engineer. So yeah, he will lead this course. Okay, he will teach you everything at packet level. So he is directly from Palo Alto. So you guys can learn a lot from this course. Okay. Yeah. So we చాలా మంది తెలుసు. So we teach everything practically. So this is not a like it is not an institute. So let me explain everything about our company called Ramesh Tech Library. As మా అజెండా ఏంటి, మేము ఏం ప్రొవైడ్ చేసాం, ఎవ్రీథింగ్ మీకు ఇప్పుడు చెప్తాను. ఓకే. సో యా, యాజ్ ఎ డిస్క్లైమర్, దిస్ ఈస్ నాట్ అన్ ఇన్స్టిట్యూట్. Everyone knows people who are newly to this Ramesh Tech Library. I'm just telling them this is not an institute and this is industrial training. So where we teach everything practical scenarios with real time world labs. Okay. So రియల్ టైంలో మేము ఏవైతే యూస్ చేస్తామో ప్రోటోకాల్స్ కానివ్వండి, సినారియోస్ కానివ్వండి, ఏవైతే సో వీఆర్ ద ట్యాక్ ఇంజనీర్స్. సో ఫర్ ద ప్రోడక్ట్ రైట్. సో లాట్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ త్రూ అవుట్ ద గ్లోబ్ వాళ్ళు ప్రోడక్ట్స్ కొని వాళ్ళు ఒక్కొక్క ఆర్కిటెక్చర్‌లో ఆ ప్రొడక్ట్స్‌ని ఎలా యూనో ఎలా యూజ్ చేస్తారు? అందులో ప్రోటోకాల్స్ కానీ ఏం కాన్ఫిగర్ చేస్తారు? ఏంటి? ఎవ్రీథింగ్ మేము రియల్ టైమ్‌లో వాళ్ళు ఏవైతే యూజ్ చేస్తారో ఆ ప్రోటోకాల్స్‌ని తీసుకొని వాటి యొక్క రియల్ టైమ్ ల్యాబ్స్ గానీ, రియల్ టైమ్ సినారియోస్ కానీ, ప్రాబ్లమాటిక్ సినారియోస్ కానీ, కాంప్లెక్స్ ఇష్యూస్ కానీ ఏవైతే ఉంటాయో ఎవ్రీథింగ్. సో, ఆ రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి గదా! అవి మొత్తం మేము గ్రాస్ప్ చేసి క్రియేట్ చేసిన కోర్స్ ఇది. ఓకే. సో, బిఫోర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ హౌ ఇంటర్నెట్ వర్క్స్. సో, ఇంటర్నెట్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు. బట్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు ఎక్స్‌ప్లెయిన్ బ్రీఫ్‌లీ హౌ ఇంటర్నెట్ వర్క్స్. సో, కరెంట్‌లీ మనకి 3 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి, మన ఇంటికి బ్రాడ్‌బ్యాండ్ కనెక్షన్ తీసుకొని మనం ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. లేదంటే మొబైల్ ఫోన్ నుంచి త్రూ సెల్యులార్ ద్వారా ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ కొత్తగా ఎలన్ మాస్క్ లాంచ్ చేశాడు త్రూ శాటిలైట్. సో త్రూ శాటిలైట్ ద్వారా we will have a satellite modem and you can access the internet connection, right? This is how you access the internet. ఓకే. సో ఇంటర్నెట్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ద డేటా. సో యూట్యూబ్లో ఎవరో ఒక యూజర్ ఏదో ఒక వీడియోస్ అప్లోడ్ చేస్తుంటారు. ఒక వెబ్సైట్ అనుకోండి, సపోజ్ అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో అనుకోండి, లేదంటే ఈ కామర్స్ సైట్ ఫ్లిప్కార్ట్ అండ్ అమెజాన్ అనుకోండి. కొత్తగా ప్రోడక్ట్స్ దాంట్లో లాంచ్ చేస్తుంటారు. వి విల్ యాక్సెస్ ద వెబ్‌సైట్స్ అండ్ వి విల్ ఆర్డర్ వాటెవర్ వి వాంట్, రైట్? సింపుల్. ఇంటర్నెట్ అంటే ఏం లేదు. ఎక్స్‌చేంజింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. సో, హౌ ఎగ్జాక్ట్‌లీ వి ఆర్ ఎక్స్‌చేంజింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్? హౌ వి ఆర్ యాక్సెసింగ్ ది సర్వర్స్, ఎవ్రీథింగ్. బ్యాక్ ఎండ్ ఎలా జరుగుతుంది? సో, బ్యాక్ ఎండ్ ఎలా జరుగుతుందంటే సింపుల్. సపోజ్ ప్రతి ఒక్కరు ఇన్‌స్టాగ్రామ్ యూజ్ చేస్తారు గదా! ప్రతి ఒక్కరు యూట్యూబ్ యూజ్ చేస్తారు కదా! సో, ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఎవ్రీవన్ ఈస్ యూజింగ్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్, రైట్? సపోజ్ ఇఫ్ యూ అప్‌లోడ్ any image or any video in Instagram from your mobile or from your laptop, what exactly will happen at the back end? Okay, if you know that process, you are the professional network engineer, and during that process security, how security comes into the picture, will explain you. Okay, simple. ఇప్పుడు నేను మొబైల్ ఫోన్ ఓపెన్ చేసి ఒక ఫోటో అనేది అప్లోడ్ చేశా. సో ఫ్రమ్ హియర్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ ఎవరైతే ఉన్నారో, సపోజ్ మీరు సెల్యులార్ కనెక్షన్ తీసుకుంటే ఎయిర్టెల్ ఉంటుంది, జియో ఉంటుంది అండ్ బిఎస్ఎన్ఎల్ ఉంటుంది. సిమిలర్‌గా బ్రాడ్‌బ్యాండ్ కనెక్షన్ తీసుకుంటే కూడా ఎయిర్టెల్ ఎక్స్‌ట్రీమ్ కానివ్వండి, జియో ఫైబర్ కానివ్వండి, అలా లోకల్ బ్రాడ్‌బ్యాండ్ కనెక్షన్స్ లైక్ ఆహ్, యాక్ట్ కానివ్వండి, బీమ్ కానివ్వండి,
హ్యాత్వే కానివ్వండి ఇలా ఉంటాయి. ఓకే. సో దీస్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ టు ద డేటా సెంటర్. ఎలా కనెక్ట్ అవుతారు? సో త్రూ అండర్ గ్రౌండ్ కేబుల్స్. సో మీరు ఎప్పుడైనా అబ్జర్వ్ చేశారా? రోడ్ కన్‌స్ట్రక్షన్స్ జరుగుతుంటే ఆహ్, సో మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు గాని పోక్లెన్‌తో దే విల్ డిగ్ చేస్తుంటారు కదా! అప్పుడు కేబుల్స్ బయటకు కనిపిస్తుంటాయి. చూసారా? యెల్లో కలర్ కేబుల్స్ ఎవరైనా అబ్జర్వ్ చేశారా? ఆర్ ఏబుల్ టు హియర్ మై వాయిస్? హలో? Yes, sir. యాహ్! Yes, yes. రైట్. సో ఆ కేబుల్సే ఆప్టికల్ ఫైబర్స్. ఆప్టికల్ ఫైబర్ కేబుల్. సో బ్యాక్ ఎండ్ అంతా దే ఆర్ కనెక్టింగ్ టు ద డేటా సెంటర్స్ త్రూ కేబుల్స్ అన్నమాట. సో ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ నుంచి సపోజ్ నేను కర్నూల్‌లో ఉన్నా. కర్నూల్‌లో నేను డీవీఆర్ అనే సర్వీస్ ప్రొవైడర్‌తో ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ తీసుకున్నా. అక్కడి నుంచి ఎక్కడో ఉన్న ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో ఉన్న సర్వర్ గాని, యూట్యూబ్ సర్వర్ గాని ఏదైతే ఏముంది ఆ సర్వర్స్‌ని నేను రీచ్ అవుతున్నానంటే ఈ యాక్ట్ వాళ్ళు ఇన్‌పుట్ కనెక్షన్ తీసుకుంటారు మళ్ళీ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ తోటి. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆహ్, యూ నో అంటిల్ ఇట్స్ రీచ్ ద సర్వర్ రైట్ డేటా సెంటర్ వాటి మధ్యలో ఫైబర్ కేబుల్ ఉంటుంది. ఎవ్రీ 30 కిలోమీటర్స్‌కి ఒక రౌటర్ ఉంటుంది. ఇక్కడ మీకు ఇమేజ్‌లో ఓన్లీ 2 రౌటర్సే కనిపిస్తున్నాయి. కానీ ఈ రౌటర్స్ అనేటివి ఏంటివి? నెట్వర్కింగ్ డివైసెస్. ఓకే. ఈ రౌటర్స్ అనేటివి ఏంటివి? నెట్వర్కింగ్ డివైసెస్. మన ఇంట్లో వైఫై రౌటర్ ఉంటుంది గదా! అలాగే ఇవి చాలా పెద్ద రౌటర్స్ కూడా ఉంటాయి. నెక్స్ట్ స్లైడ్‌లో చూపిస్తాను. సో ఎవ్రీ 30 కిలోమీటర్స్, 40 కిలోమీటర్స్‌కి యూ విల్ సీ థిస్ రౌటర్స్ అట్ ద బ్యాక్ ఎండ్. సో బ్యాక్ ఎండ్ ఇలా ఉంటుంది. బ్యాక్ ఎండ్ ఏంటి? నెట్వర్కింగ్ డివైసెస్ ఉంటాయి. సో, ఈ ఇంటర్నెట్ ఎలా ఎక్స్‌చేంజ్ అవుతుందంటే, ఏది ఎక్స్‌చేంజ్ చేసుకోవాలన్నా సరే హార్డ్‌వేర్. సో, హార్డ్‌వేర్ ఎలా ఉంటుంది? ఏ హార్డ్‌వేర్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉంటుంది? డేటా అనేది ఎలా ఎక్స్‌చేంజ్ అవుతున్నది నెక్స్ట్ చెప్తా. ఇక్కడ మాత్రం జస్ట్ ఇట్స్ ఎ హై లెవెల్ ఓవర్‌వ్యూ. సో, హౌ ఎగ్జాక్ట్‌లీ బ్యాక్ ఎండ్ ఇట్ ఈస్ కనెక్టెడ్. సర్వీస్ ప్రొవైడర్ టు ద రౌటర్, రౌటర్ టు ద రౌటర్స్ అట్ మల్టిపుల్ రౌటర్స్ టువర్డ్స్ సర్వర్. ఈ డేటా సెంటర్‌లో సర్వర్ ఉంటుంది. ఈ సర్వర్ గూడా రౌటర్ కనెక్ట్ అవుతుంది. ఇన్ బిట్వీన్ యూ విల్ సీ ఆప్టికల్ ఫైబర్ కేబుల్. మీరు చూసారా పోల్స్‌కి బ్లాక్ కలర్ కేబుల్ లే జేసింటారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆప్టికల్ ఫైబర్ కేబుల్. ఓకే. నౌ యూ విల్ సీ రైట్ థిస్ ఈస్ ద డేటా సెంటర్. థిస్ ఈస్ ద స్టోరేజ్ సర్వర్. మీరు అప్‌లోడ్ చేసిన ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో అప్‌లోడ్ చేసిన ఫోటోస్, వీడియోస్ కానీ, యూట్యూబ్‌లో అప్‌లోడ్ చేసిన వీడియోస్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ ఇట్ విల్ స్టోర్స్ హియర్. These are the storage servers. These servers are connected to the routers. Okay. Alla routers connected to the then routers are connected to the service providers. That's how we are accessing the data from the storage servers, respective storage servers like YouTube or Facebook or whatever. So data center ఇలా ఉంటుంది. It look like this. Okay. Now this is the physical data center of Google. How you can see there are bunch of servers here. Okay. This is how it is. Okay. Next, how internet works. So you can see right, every country is connected to each other. మన ఇండియా కూడా 5 ప్లేసెస్ లో త్రూ సముద్ర మార్గం గుండా దే ఆర్ కనెక్టింగ్ అట్ 5 లొకేషన్స్. ఓకే. ఎవ్రీ కంట్రీ ప్రపంచంలో ఉన్న ఎవ్రీ కంట్రీ ఆల్ కంట్రీస్ ఆర్ కనెక్టెడ్ టు ఈచ్ అదర్ ఫిజికలీ. దట్స్ వై వీఆర్ యాక్సెసింగ్ ద ఇంటర్నెట్. Without having physical connectivity, how you will exchange the data, right? So logically they are connecting each other. So how they are connecting? Through ocean cables. If you see right, these are the ocean cables. These are the fiber cables, right? This guy is laying the fiber. Okay, right? Here. సో జియో అంబానీ కూడా ఏం చేశాడు 2016లో ఫ్రీగా సర్వీస్ ఇచ్చాడు రిలయన్స్ జియో. ఎందుకు? హీ హాస్ హిస్ ఓన్ కేబుల్ కనెక్టివిటీ. అతనికి ఓన్ కేబుల్ కనెక్టివిటీ ఉంది కాబట్టి రిసోర్సెస్ అనేటివి తను ఎవరికి చేయాల్సిన అవసరం లేదు కాబట్టి చాలా తక్కువ ఖర్చుతో ఐ మీన్ తనకి ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ చేయడానికి ఎక్కువ అమౌంట్ స్పెండ్ చేయలేదు. తనకంటూ ఒక ఓన్ కేబుల్ కనెక్టివిటీ ఉంది కాబట్టి ఫ్రమ్ యూకే. సో యూకే నుంచి కనెక్టివిటీ ఉంది కాబట్టి హీ లాంచ్ ద ప్రాజెక్ట్ ఫర్ 2 ఇయర్స్ వితౌట్ ఎనీ కాస్ట్ అన్నమాట. సో ఫ్రీగా ఇచ్చాడు. తర్వాత నుంచి మనీ తీసుకోవడం స్టార్ట్ చేశారు. అది వేరే విషయం. సో దట్స్ హౌ ఇట్ ఈస్. సో ఎవ్రీవన్ ఇండియాలో ఉండే ప్రతి సర్వీస్ ప్రొవైడర్ ఎయిర్‌టెల్ కానీ వాళ్ళు వీళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు దే ఆర్ టేకింగ్ ఏ ఇన్‌పుట్ కనెక్షన్ ఫ్రమ్ ద ఇంటర్నెట్ ఎక్స్‌చేంజ్ పాయింట్స్. ఇంటర్నెట్ ఎక్స్‌చేంజ్ పాయింట్స్ అంటే ఏంటి చెప్తాను. కానీ ఎవ్రీ కంట్రీ ఈస్ connected to each other through these fiber optical cables. These are the ocean cables you can see here, right? So this is India, right? In India, at 5 places it is connected. So where it is? Mumbai, Cochin, Trivandrum, Tuticorin, and Chennai. Who want to join? Sorry. Oh, I cannot allow anyone anymore. Okay, fine. So if you see right, this is in India. In ఇండియాలో మనకి 5 లొకేషన్స్‌లో ఈ ఫైబర్ కేబుల్ కనెక్టివిటీ అనేది కనెక్ట్ అయింది త్రూ ఓషియన్. ఇఫ్ యూ సీ అండర్ ఓషియన్. సో ముంబై, కొచ్చిన్. సో ఇక్కడ. సో మళ్ళా కొత్తగా జియో అంబానీ ఏం చేస్తున్నాడు ఫ్రమ్ చెన్నై టు మలేషియా.
Malaysia, he's laying the cable. Okay, already Mumbai nunchi he has a own connectivity towards UK. సిమిలర్‌లీ ఇక్కడ గూడా అంతే. సో, తన నెట్‌వర్క్‌ని ఎక్స్‌పాండ్ చేస్తున్నాడనమాట త్రూఔట్ ద గ్లోబ్. యాహ్! సో, దిస్ ఈస్ హౌ ఇండియా ఈస్ కనెక్టెడ్ టు ద అదర్ కంట్రీస్ త్రూ కేబుల్స్ అండ్ వి ఆర్ ఎక్స్‌చేంజింగ్. సో, వాళ్ళేం చేస్తారంటే మన ఇండియాలో ఉండే ఎయిర్‌టెల్ గాని, జియో వాళ్ళేం చేస్తారు, ఈ పాయింట్స్ ఏంటి ఇంటర్నెట్ ఎక్స్‌చేంజ్ పాయింట్స్ అంటారు. ఐఎక్స్‌పీస్. ఈ ఎక్స్‌చేంజ్ పాయింట్స్ నుంచి దే బారో సమ్ ఇన్‌పుట్. ఒక 100 జీబీ ఇన్‌పుట్ తీసుకొని దాన్ని మనకి ఇస్తుంటారనమాట ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్. సిమిలర్‌లీ అంతే. సో, సిమిలర్‌గా ఎట్లుంటుందంటే, ఇఫ్ యూ మనం ఏదైనా ఒక మార్కెట్‌కెళ్ళి వెజిటబుల్స్ కొనుక్కొని కిరాణం షాప్ అతను హి విల్ సెల్ రైట్. ఆహ్, క బల్క్‌లో కొనేసి రీసేల్ చేస్తుంటారు కదా! సిమిలర్‌లీ అంతే. దే విల్ బై ఏ ఇన్‌పుట్ ఐ మీన్ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్. ఐ మీన్ వాట్ వి కాల్ ఇన్‌పుట్ తీసుకుంటారన్నమాట. 100 జీబీ, 50 జీబీ అలా తీసుకొని దే ఆర్ గివింగ్ ఏ సర్వీసెస్ టు 100 ఎంబీబీఎస్ లైక్ థట్. ఓకే. దట్స్ హౌ ఇట్ వర్క్స్ అట్ ద బ్యాక్ ఎండ్. ఓకే. నౌ హౌ ద డేటా ఈస్ డెలివర్డ్. సో, అంతా బావుంది. దిస్ ఈస్ ద హై లెవెల్ వ్యూ. దిస్ ఈస్ ద హై లెవెల్ వ్యూ ఆఫ్ హౌ వి ఆర్ కనెక్టింగ్ టు ఈచ్ అదర్ అండ్ ఆల్. నౌ హౌ ఎగ్జాక్ట్‌లీ ద డేటా విల్ ట్రాన్స్‌ఫర్. సపోజ్ మీ మొబైల్‌లో ఒక డేటా ఉంది. ఒక మూవీ ఉంది. సంథింగ్ ఒక మూవీ మీరు డౌన్‌లోడ్ చేశారు. ఒక సాంగ్స్ డౌన్‌లోడ్ చేశారు. అది మీరు మీ ఫ్రెండ్ మొబైల్‌లోకి షేర్ చేయాలంటే, కాపీ చేయాలంటే యూ విల్ కనెక్ట్ త్రూ షేర్ మీ రైట్? షేర్ మీ కానీ అట్లా వైర్‌లెస్ లాన్ ద్వారా యూ ఆర్ షేరింగ్ ద డేటా ఫ్రమ్ యువర్ మొబైల్ టు అనదర్ మొబైల్. సిమిలర్‌లీ ఇంటర్నెట్‌లో ఉండే డేటాని హౌ యూ ఆర్ డౌన్‌లోడింగ్ ఇట్ ఎగ్జాక్ట్‌గా తెలుసుకుంటే సింపుల్ కొరియర్ మెకానిజం. ఇఫ్ యూ ఆర్డర్ ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ అమెజాన్ ఆర్ ఫ్లిప్‌కార్ట్ రైట్? సపోజ్ మీరు మొబైలే ఆర్డర్ చేశారనుకోండి. ఆ మొబైల్ అనేది యాక్చువల్‌గా డేటా అనుకుంటే, ఆ మొబైల్‌ని ప్యాక్ చేస్తాడు గదా! ఎవరు? హూ ఈస్ ప్యాకింగ్ దట్ కంపెనీ. ఆ మొబైల్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ ప్యాక్ చేస్తాడు. దట్ ఈస్ లేయర్ 1. ఎందుకు? ప్రొటెక్షన్ కోసం. మొబైల్ అలాగే ఇట్లా చేతిలో ఇచ్చి పంపిస్తే డ్యామేజ్ అవుతుంది గదా! సో, దాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి అండ్ ఆల్సో అదర్ పెరిఫెరల్స్ పెట్టడానికి ప్యాక్ చేస్తాడు. ఆ ఎంటైర్ బాక్స్‌ని మళ్ళీ ఈ అమెజాన్ లేదా ఫ్లిప్‌కార్ట్ అతను ప్యాక్ చేస్తాడు. ఎందుకు? డ్యామేజ్ అవ్వకుండా. దాని మీద ఏముంటుంది? మీ డెలివరీ అడ్రెస్ ఉంటుంది. సో, ఆ ప్రొడక్ట్‌ని ప్యాక్ చేసి ఇట్లా వెహికల్ ద్వారా ట్రాన్స్‌పోర్ట్ చేసి మీ లొకేషన్‌కి డెలివరీ పర్సన్ డెలివర్ చేస్తాడు. సిమిలర్‌లీ సేమ్ థింగ్. ఓకే. ఎలా? ఈ మెకానిజంలోనే వర్క్ అవుతుంది. ఈ మెకానిజంని ఎలా చూజ్ చేస్తున్నారంటే, ఈ మెకానిజంని చూజ్ చేసుకోవడానికి అసలైన కారణం ఏంటంటే, లేటర్ ఇన్ 1970స్‌లో ఏం జరిగిందంటే మిలిటరీ పీపుల్ దే వాంట్ టు ఎక్స్‌చేంజ్ ద సీక్రెట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ వన్ లొకేషన్ టు అనదర్ లొకేషన్. అలా ఎక్స్‌చేంజ్ చేసుకోవడానికి ఇఫ్ యూ సీ హియర్ రైట్? ఇఫ్ యూ సీ హియర్ దిస్ ఈస్ ఏ 1 ఎంబీ ఫైల్. ఇట్స్ లుక్ లైక్ ఏ ఆల్మోరా లాగా ఉంది గదా! ఇట్స్ ఏ 1 ఎంబీ ఫైల్. సో, డేటా స్టోర్ చేసుకోవడానికి. సో, వాళ్ళేం చేశారంటే ఫ్రమ్ వన్ లొకేషన్ టు అనదర్ లొకేషన్ దే జస్ట్ సెండ్ ఏ లాగిన్ కీవర్డ్. ఇఫ్ యూ సీ హియర్ రైట్? దే జస్ట్ సెండ్ ఏ లాగిన్ కీవర్డ్. ఓకే. సో, లాగిన్ కీవర్డ్ పంపిస్తే ఎల్ఓ మాత్రమే సెండ్ అయ్యి సిస్టమ్ క్రాష్ అయిపోయింది. ఇట్స్ క్రాష్డ్ యాక్చువల్లీ. సో, డైరెక్ట్‌గా పంపించేసారు కీవర్డ్‌ని. ఈ టెక్స్ట్ అనే కీవర్డ్‌ని డైరెక్ట్‌గా పంపించేసారు. సో, సిస్టమ్ క్రాష్ అయిపోయింది. సో, ఓఎస్ఐ రిఫరెన్స్ మోడల్ తర్వాత వచ్చిందనమాట. అలా డైరెక్ట్‌గా డేటాని అలా పంపియడం వల్ల సిస్టమ్ క్రాష్ అయిపోయింది. సో, వి షుడ్ నాట్ సెండ్ ద డేటా లైక్ థట్. వి షుడ్ ఫాలో సమ్ డిసిప్లైన్ ప్రాసెస్. ఓకే. మనం ఒక డిసిప్లైన్ ప్రాసెస్ పంపించాలి. ఇప్పుడే చెప్పాను కదా! మొబైల్ ఉంది కదా! మొబైల్ డైరెక్ట్‌గా ఇచ్చి లారీలో ఇట్లా ట్రాన్స్‌పోర్ట్ బాక్స్‌లో ఇట్లా త్రో చేసి ఇచ్చేస్తే మీ చేతికొచ్చేసరికి డ్యామేజ్ అవుతుంది. సో, ఏం చేయాలి? ప్యాక్ చేసి చాలా జాగ్రత్తగా సెక్యూర్‌గా పంపించాలి. రైట్? కెన్ యూ హియర్ మీ గైస్? రైట్? యూ కెన్ హియర్ మీ రైట్? ఓకే. రైట్. Yes, sir. యాహ్! సో, అట్లా చేయాలి కాబట్టి దే కమ్ అప్ విత్ ద ఓఎస్ఐ రిఫరెన్స్ మోడల్. ఓకే. ఓపెన్ సిస్టమ్ ఇంటర్కనెక్షన్. సో, వాట్ ఓపెన్ సిస్టమ్ ఇంటర్కనెక్షన్ మోడల్ విల్ టెల్ యూ? సో, దేర్ ఆర్ 2 మోడల్స్ ఓఎస్ఐ అండ్ టీసీపీ/ఐపీ. ఓఎస్ఐ రిఫరెన్స్ మోడల్ అనేది కాన్సెప్చువల్ మోడల్. సో, ఇది హ్యూమన్స్ అర్థం చేసుకొని డిజైన్ చేయాలి. సపోజ్ నేను ఒక ప్రోటోకాల్ కనిపెడుతున్నాననుకోండి. ఆ ప్రోటోకాల్‌ని ఎలా కనిపెట్టాలి? బేస్డ్ ఆన్ థిస్ రూల్స్. ఓఎస్ఐ రిఫరెన్స్ మోడల్ బేస్ చేసుకొని కనిపెట్టాలి. సో, అలా కనిపెట్టిన మోడలే టీసీపీ/ఐపీ. టీసీపీ/ఐపీ మోడల్ ఈస్ ద మోడల్ వేర్ ఎగ్జాక్ట్‌లీ వి ఆర్ యూజింగ్ ఇన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ అండ్ యువర్ మొబైల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్. మీరు ఓపెన్ చేస్తే వైఫై ఓపెన్ చేస్తే దేర్ ఇస్ ఎ స్టాక్. ఐపీ అడ్రెస్ అవన్నీ ఉంటది ఒక స్టాక్. అదే టీసీపీ/ఐపీ స్టాక్. దాన్ని ఎవరు డెవలప్ చేస్తారు? ఐఓఎస్ గాని, మ్యాక్‌ఓఎస్ గాని, సిస్టమ్‌లో విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజినీర్స్ ఆల్రెడీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్‌లో బిల్డ్ చేసేస్తారు. ఓకే. దాని బ్యాక్ ఎండ్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది అని చెప్పేదే ఓఎస్ఐ రిఫరెన్స్ మోడల్. సి if you see right, this is the OSI reference model. If you see, this is the data. Okay, this is the data. This data, you will see the lot of layers here.
వెరీ, వెరీ, వెరీ ఇంపార్టెంట్. వై సెక్యూరిటీ కమ్స్ ఇంటు ద పిక్చర్. నేను డైరెక్ట్‌గా సెక్యూరిటీ కంటెంట్స్ చెప్పొచ్చు. బట్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు ఎక్స్‌ప్లెయిన్ యూ ద ఆరిజిన్. సో, అసలు ఎందుకు ఇది? స్టార్ట్ ఎక్కడయింది? సో, అక్కడి నుంచి పునాదుల నుంచి మనం చెప్పుకుంటామనమాట. సో దట్ యూ కెన్ అండర్‌స్టాండ్ ఈజిలీ. సో, ఒక డేటాని డిసిప్లిన్ వేలో పంపించాలి గదా! సో, ఫస్ట్ ఇక్కడ చూడండి. ఫస్ట్ పైన డేటా అనేది ఇది మీ మొబైల్ అనుకుంటే, ఇది మీ మొబైల్ ఇక్కడ ఇది సర్వర్. ఇట్స్ ఎ సర్వర్ అప్లికేషన్ యూట్యూబ్ సర్వర్ అనుకోండి. మీ మొబైల్‌లో యూట్యూబ్ అప్లికేషన్‌ని క్లిక్ చేయగానే, ఒక అప్లికేషన్ మీద క్లిక్ చేయగానే, ఆ అప్లికేషన్ లేయర్‌లో డేటా అనేది ఎళ్తుంది. ఓకే. ఏదైనా వెబ్‌సైట్ క్లిక్ చేయగానే. సో, అప్లికేషన్ లేయర్‌లో ఒక సెక్యూరిటీ ఒక పోర్ట్ నంబర్స్ ఉంటాయి. అది ఎన్‌క్యాప్సులేట్ అవుతుంది. అంటే ప్రొటెక్షన్ లాగా. అంటే మీ ఈ డేటా యెల్లో కలర్‌లో ఉండేది యాక్చువల్‌గా ఒక మొబైల్ అనుకోండి. దానికి ప్యాక్ చేసే ప్రాసెసే ఇది. ఓకే. నౌ యూ కెన్ సీ థిస్ ఈస్ a presentation layer. Okay. You have 7 layers in networking: application layer, presentation layer, session layers, and all towards physical layer. So అందరు స్టార్టింగ్ నుంచి ఫిజికల్ లేయర్ అని చెప్తారు. దట్ ఈస్ గుడ్. బట్ డేటా విల్ ఆల్వేస్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ అప్లికేషన్ లేయర్. అక్కడే కదా మీరు ఇన్‌పుట్ ఇచ్చేది. ఏదైనా కీవర్డ్స్ గాని. సో, ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఈచ్ లేయర్‌కొచ్చేసరికి ఒక్కొక్క లేయర్ యాడ్ అవుతా వస్తుంటది. సో, ఇక్కడ వరకు వీటన్నిటిని ఏమంటారు? సాఫ్ట్‌వేర్ లేయర్స్ అంటారు. ఇవన్నీ మన గూగుల్ క్రోమ్ కానీ, ఒపెరా మిని గాని, ఈ అప్లికేషన్‌లో ఉండిపోతాయి ఇవన్నీ. సో, నౌ థిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ట్రాన్స్‌పోర్ట్ లేయర్. ట్రాన్స్‌పోర్ట్ లేయర్ వాట్ ఇట్ విల్ డూ? ఇట్ విల్ ట్రాన్స్‌ఫర్ యువర్ డేటా ఫ్రమ్ యువర్ మొబైల్ టు సర్వర్. మీ మొబైల్ నుంచి గాని, మీ కంప్యూటర్ నుంచి గాని సర్వర్‌కి డేటాని ట్రాన్స్‌ఫర్ చేస్తుంది గదా! ఇట్ యూజెస్ ద 2 ప్రోటోకాల్స్. వన్ ఈస్ టీసీపీ, అనదర్ వన్ ఈస్ యూడీపీ. ఈ 2 ట్రాన్స్‌పోర్ట్ మెకానిజం యూజ్ చేసి ఇట్ విల్ సెండ్ అండ్ రిసీవ్స్ ద డేటా ఫ్రమ్ one process to another process, one location to another location, right? Mobile location to your server location. Okay. Transport layer will plays a vital role in networking. Transport layer main important. ఓకే. ఒక లొకేషన్ నుంచి మనం ఒక లొకేషన్ ట్రావెల్ చేయాలంటే మనకి ఎన్ని ట్రాన్స్‌పోర్ట్ మెకానిజమ్స్ ఉన్నాయి. మీ కార్‌లో వెళ్ళొచ్చు, మీ బైక్‌లో వెళ్ళొచ్చు, బస్‌లో వెళ్ళొచ్చు, ఏరోప్లేన్‌లో వెళ్ళొచ్చు, ట్రైన్‌లో వెళ్ళొచ్చు. ఇన్ని ఉన్నాయి ఒక హ్యూమన్స్ ట్రావెల్ చేయడానికి. సిమిలర్‌లీ నెట్వర్కింగ్‌లో ఒక డేటా ట్రావెల్ చేయడానికి దేర్ ఆర్ ఓన్లీ 2 మెకానిజం. టీసీపీ అండ్ యూడీపీ. ఓకే. టీసీపీ ఈస్ రిలయబుల్ అన్నమాట. ఓకే. అది. సో, నెక్స్ట్ యూ కెన్ సీ నెట్వర్క్ లేయర్, డేటా లింక్ లేయర్ అండ్ ఫిజికల్ లేయర్. దీస్ ఆర్ ద లేయర్స్. ఓకే. ఈ 4 లేయర్స్‌ని ఏమంటామంటే హార్డ్‌వేర్ లేయర్స్ అంటారు. సో, హార్డ్‌వేర్ లేయర్స్ అంటే ఏంటి? యూ విల్ హావ్ ఎ హార్డ్‌వేర్ డివైస్ ఫర్ ఈచ్ లేయర్. ట్రాన్స్‌పోర్ట్ లేయర్‌కి హార్డ్‌వేర్ డివైస్ ఏముంటుందో, వి హావ్ ఎ నెట్వర్క్ లేయర్, లేయర్ 3 డివైసెస్. ఈ లేయర్ 3 డివైసెస్‌లోనే సపోర్ట్ చేస్తుందన్నమాట ట్రాన్స్‌పోర్ట్ లేయర్. ద థింగ్ ఈస్ దిస్ వి కాల్డ్ యాస్ ఎ 3 లేయర్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాస్ ఎ హార్డ్‌వేర్ లేయర్స్. యాస్ ఎ నెట్వర్క్ ఇంజినీర్ మీరు రేపు పొద్దున జాబ్ వచ్చిన తర్వాత ఎవ్రీవన్ యూ ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ థీస్ డివైసెస్. ఓకే. అది. సో, ఇట్లా ఎన్‌క్యాప్సులేట్ అవుతూ వస్తుంది గదా! డేటా ఇక్కడ ఒక్కొక్క లేయర్‌లో. ఇక్కడికొచ్చిన తర్వాత ఫిజికల్ లేయర్ నుంచి మన ఫోన్ నుంచి ఎగ్జిట్ అయిపోయి డేటా వెన్ ఇట్ గోస్ టు అప్లికేషన్ లేయర్ ఒక్కొక్క డేటా రిమూవ్ అవుతూ వెళ్తుంది. ఇఫ్ యూ సీ రైట్, వన్ బై వన్ లేయర్ ఈచ్ లేయర్ ఇట్ ఈస్ రిమూవింగ్ until it reaches the application, right? Until it reaches the application, it is removing the layer. అంటే ఏంటి? ప్రొడక్ట్ డెలివరీ అయిపోయిన తర్వాత మీరు అన్బాక్సింగ్ చేస్తారు కదా! రిమూవ్ చేసి మీ ఫోన్‌ని యాక్సెస్ చేసుకుంటారు కదా! అట్లా ఫైనల్ ప్రాసెస్ ఇది. ఓకే. దిస్ ఈస్ ద ఫైనల్ ప్రాసెస్. వైల్ కమింగ్ ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ మొబైల్ ఇట్ ఈస్ ఎన్‌క్యాప్సులేటింగ్. వైల్ డెలివరింగ్ ఇంటు ద సర్వర్ ఇట్ ఈస్ డీక్యాప్సులేటింగ్ అన్నమాట. టెక్నికల్‌గా అలా అంటారు. సో, ఓఎస్ఐ రిఫరెన్స్ మోడల్, టీసీపీ రిఫరెన్స్ మోడల్ బోత్ ఆర్ సేమ్. బట్ ఓఎస్ఐ రిఫరెన్స్ మోడల్ ఈస్ ఎ కాన్సెప్చువల్ మోడల్ జస్ట్ టు అండర్‌స్టాండ్ హౌ ద డేటా విల్ ఫ్లో ఓవర్ ద ఇంటర్నెట్. ఇవన్నీ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉంటాయి. టీసీపీ ఈస్ ఆల్సో సేమ్ థింగ్ ఇఫ్ యూ సీ రైట్. నెట్వర్క్ లేయర్‌ని ఇంటర్నెట్ లేయర్ అంటారు. ఈ 2 లేయర్స్‌ని కలిపి ఫిజికల్ లేయర్ అంటారు. లాజికల్ లింక్ లేయర్ అంటారు. ట్రాన్స్‌పోర్ట్ లేయర్ ఈస్ ఎ ట్రాన్స్‌పోర్ట్ లేయర్ అండ్ these 3 layers you call application layer. ఓకే. ఐ జస్ట్ వాంట్ టు షో యూ ద ప్యాకెట్ క్యాప్చర్ రైట్ అవే. ఒక లైవ్ డేటాని మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తాను నేను. లైవ్ డేటాని చూడండి. దిస్ ఈస్ ద లైవ్ డేటా. నేనేం చేస్తున్నాను, నా వైఫై డివైస్ ఉంది గదా! నా వైఫైలో ఉండే డేటాని నేను ప్యాకెట్ క్యాప్చర్ చేస్తున్నాను. సీ వితిన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ ఇట్ ఈస్. See how it is going. Bunch of packets it is going, right? సో, చూసారా? ఎంత ట్రాఫిక్ ఎళ్తుంది. నేను స్టాప్ చేస్తా ఇప్పుడు ప్యాకెట్ క్యాప్చర్. ఇప్పుడు స్టాప్ చేసి లెట్స్ సీ. నేను చెప్పాను గదా! ట్రాన్స్‌పోర్ట్ లేయర్‌లో యూడీపీ ఆర్ టీసీపీ ఉంటుంది అన్నాను గదా! లెట్స్ ఓపెన్ హియర్ టీసీపీ. ఐ యామ్ సెర్చింగ్ ఫర్ టీసీపీ. ఓకే. సో, టీసీపీ. సో, జస్ట్ ఒక ప్యాకెట్ ఓపెన్ చేస్తున్నా. ఎవ్రీవన్ ఏబుల్ టు సీ రైట్? నేను చెప్పినట్టు ఇక్కడ లేయర్ 1, లేయర్ 2 ఉన్నాయి గదా! సో, ఫస్ట్ ఏంటి? ఫిజికల్ లేయర్. సో, ఫస్ట్ ఏంటి? సారీ, ఫిజికల్ లేయర్. ఓకే. 1 సెకండ్.
సో, ఫస్ట్ ఏంటి ఫిజికల్ లేయర్. ఫిజికల్ లేయర్‌లో ఏమున్నాయి? రా డేటా ఉంటుంది. అంటే రా బిట్స్ ఉంటాయి మొత్తం. సో, మన డేటా అంతా జీరోస్ అండ్ వన్స్‌లోనే ఉంటుంది కదా! మీరు ఒక మొబైల్ ఫోన్‌లో నుంచి ఒక ఫోటో తీస్తే 4 ఎంబీ, 5 ఎంబీ ఫైల్ ఉంటది. అదంతా జీరోస్ అండ్ వన్స్ కదా! అంటే ఏంటి? 8 బిట్స్ ఈక్వల్ టు 1 బైట్. అవునా? 1024 బైట్స్ ఈక్వల్ టు 1 కేబీ. 1024 కేబీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఎంబీ. అది ఉంది కదా ఫార్మాట్ అట్లా. సో, దిస్ ఈస్ ద రా డేటా. ఈ రా డేటాకి అంటే ఇదేంటిది మొబైల్. ఇది డేటా యెల్లో కలర్‌లో ఉంది కదా! దిస్ ఈస్ ద డేటా రా డేటా. సో దీని మీద ఏం ఎన్‌క్యాప్సులేట్ అయింది? ఇథర్‌నెట్ లేయర్. ఇథర్‌నెట్ లేయర్ అంటే ఏంటి? ఇథర్‌నెట్ లేయర్ అంటే లేయర్ 2. ఇట్ సెన్స్ డేటా లింక్ లేయర్. ప్రొటెక్షన్ అన్నమాట. ఈ లేయర్‌కి ఏం ప్రొటెక్షన్ ఉంది? ఐపీ అడ్రెస్. ఓకే. దీని మీద ఏముంది? ట్రాన్స్‌పోర్ట్ లేయర్. సో ఈ 4 లేయర్స్ మనం చూడగలుగుతున్నాం. బికాజ్ నేను చెప్పాను కదా! దీస్ ఆర్ ద హార్డ్‌వేర్ లేయర్స్. యూ విల్ సీ ప్యాకెట్ క్యాప్చర్ చేసినప్పుడు యూ విల్ ఓన్లీ సీ థీస్ 4 లేయర్స్. రిమైనింగ్ 3 లేయర్స్ మీరు చూడరు. బికాజ్ ఇట్స్ అప్లికేషన్ లేయర్. మనం అప్లికేషన్‌లో చూస్తాం. అది బ్యాక్ ఎండ్‌లో జరుగుతుంది. యూ విల్ ఓన్లీ సీ థీస్ 4 లేయర్స్. ఇప్పుడు చూడండి. ఈ ఒరిజినల్ డేటాకి ఎన్ని ఎన్‌క్యాప్సులేషన్స్ ఉన్నాయి? ఇథర్‌నెట్ లేయరు, ఐపీ లేయరు అంటే నెట్వర్క్ లేయర్ అండ్ ట్రాన్స్‌పోర్ట్ లేయర్. ఇవన్నీ ఎన్‌క్యాప్సులేటెడ్ ఉన్నాయి. ఇంత ప్రొటెక్షన్ ఇచ్చినా కూడా స్టిల్ వి ఆర్ సీయింగ్ డేటా థెఫ్టింగ్. ఇంకా అటాక్ చేసి మన డేటాని చూస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఎట్లంటే ఇప్పుడు బ్యాంకింగ్ సర్వర్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు కర్నూల్‌లో ఎస్‌బీఐ బ్రాంచ్ ఉంది. దాని మెయిన్ బ్రాంచ్ హైదరాబాద్‌లో ఉందనుకోండి. ఈ ఎస్‌బీఐ బ్రాంచెస్ ఎక్కడైతే ఉన్నాయో మిగతా మెయిన్ బ్రాంచెస్‌కి కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటాయి అవి. సో, వాళ్ళు ఇంటర్నల్‌గా వాళ్ళ అప్లికేషన్స్ యూజ్ చేసుకుంటారు. సో, వాళ్ళు ఇంటర్నెట్ ద్వారా యాక్సెస్ చేసుకుంటారు. అట్లా ఇంటర్నెట్ ద్వారా మన పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్‌ని ఇంటర్నెట్‌లో ఎక్స్‌పోజ్ చేస్తే దేర్ ఇస్ ఎ హై ఛాన్స్ టు థెఫ్ట్ యువర్ డేటా. ఓకే. ఎస్పెషల్లీ ఫైనాన్షియల్ థింగ్స్ గాని, మీ పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ గాని, కంపెనీ ఇన్ఫర్మేషన్ గాని, మీ డేటాని స్టోర్ చేయడానికి ఇట్స్ ఇట్స్ ఎ ఆహ్, హై ఛాన్సెస్ అన్నమాట. చాలా హై ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. అందుకే వాట్ వి ఆర్ కమింగ్ విత్ సెక్యూరిటీ వచ్చింది. దాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి. సో, దానికన్నా ముందు ఐ జస్ట్ వాంట్ టు షో యూ దిస్ ఈస్ ద డేటా లింక్ లేయర్ డివైసెస్. ఓకే. అంటే లేయర్ 2 డివైసెస్. అంటే లేయర్ 2 ఉంది గదా! సో, ప్యాకెట్ క్యాప్చర్ చూపిచ్చా గదా! యూ విల్ సీ 4 లేయర్స్ ప్రాక్టికల్లీ. రియల్ టైమ్‌లో చూపిచ్చా. నౌ యూ విల్ సీ థీస్ ఆర్ ద ఫిజికల్ డివైసెస్. డేటా లింక్ లేయర్ అంటే స్విచ్చింగ్. ఇది రౌటింగ్. సో, రౌటింగ్ వరకు ఓకే. నౌ వాట్ అబౌట్ దిస్ Palo Alto కోర్స్? నౌ ఐ యామ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్‌ప్లెయిన్. ఐ విల్ నాట్ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ దిస్ థింగ్. Palo Alto expert will explain after 2 minutes. Okay. So I will just tell you what is the importance of security. Then after Karthik will lead this session. Okay. So here you will have a hardware devices data link layer లో స్విచెస్ ఇవి ఉంటాయి. ఇవి చాలా కాస్ట్లీ. మన ఆఫీసెస్ లో ప్రతి కంప్యూటర్ ఈ స్విచెస్ కే కనెక్ట్ అవుతాయి. ఈ స్విచెస్ అన్ని రౌటర్స్ కనెక్ట్ అవుతాయి. ఈ రౌటర్స్ ఇంకొక రౌటర్ కి అలా డేటా సెంటర్ వరకు కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటాయి. ఓకే. ఫస్ట్ ఇమేజ్ లో చూపించిన విధంగా చాలా లాక్స్ లో ఉంటాయి, క్రోర్స్ లో కూడా ఉంటాయి. ద థింగ్ ఈజ్ వీటిని రౌటింగ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లేయర్ ఉంది కదా! ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లేయర్‌లో ఇంజినీర్ ఉంటారు. సో, స్విచ్చింగ్ అండ్ రౌటింగ్‌లో మినిమమ్ ఒక ఎంటర్‌ప్రైజ్ నెట్వర్క్‌లో స్విచ్చింగ్ అండ్ రౌటింగ్ ఉంటారు. పెద్ద పెద్ద ఆర్గనైజేషన్‌లో ఓన్లీ స్విచ్చింగ్‌ని హ్యాండిల్ చేయడానికి స్విచ్చింగ్ ఇంజినీర్ ఉంటాడు. రౌటింగ్‌ని హ్యాండిల్ చేయడానికి రౌటింగ్ ఇంజినీర్ ఉంటాడు. ఓకే. నీ డేటాని ప్రొటెక్ట్ చేయాలి గదా! వాళ్ళనే సెక్యూరిటీ ఇంజినీర్ అంటారు. ఓకే. ఈ ఎలా ఈ ఐపీ లేయర్ ఉంది గదా! ఈ నెట్వర్క్ లేయర్‌లో ఉంది గదా! ఇప్పుడు మనం చెప్పబోయే కోర్స్ మెయిన్‌గా ఏంటంటే దిస్ థింగ్. ఐపీ లేయర్‌లో మన డేటాని థెఫ్ట్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. త్రూ ఇంటర్నెట్ చూడండి. త్రూ ఇంటర్నెట్ రౌటర్ టు రౌటర్. రౌటర్ టు రౌటర్ కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది కదా! రౌటర్ అంటే ఏంటి? ఐపీ అడ్రెసెస్ ఉంటాయి. సో, దేర్ ఈస్ ఎ హై ఛాన్సెస్ టు స్టోర్ యువర్ డేటా. అలాగే ఈ మనం వీపీఎన్స్ యూజ్ చేస్తాం. చాలామంది వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ నుంచి వర్క్ చేస్తుంటారు కాబట్టి, వాళ్ళందరూ వాళ్ళ కంపెనీ యొక్క వీపీఎన్‌కి కనెక్ట్ అవుతారు. ఇంకా చాలామంది ప్రాక్సీ చేస్తుంటారు. సపోజ్ ఏదైనా అప్లికేషన్ బ్యాన్ అయిందనుకోండి. అప్లికేషన్స్ గాని, ఏదన్నా వెబ్‌సైట్స్ బ్యాన్ అవుతే ఏం చేస్తారు? మీరు ప్రాక్సీ వీపీఎన్స్ మీ మొబైల్‌లో డౌన్‌లోడ్ చేసుకొని, యూ ఆర్ యాక్సెసింగ్ ద డేటా వాటెవర్ ఇట్ ఈస్. ఏదైనా వెబ్‌సైట్స్ బ్లాక్ అయినా సరే, ఏదైనా గేమ్స్ బ్లాక్ అయినా సరే, ఏదైనా అప్లికేషన్స్ బ్యాన్ అయినా సరే, మీరేం చేస్తారు? ప్రాక్సీ సర్వర్ యూజ్ చేసుకొని, నేను ఇండియాలో లేను, ఈ సింగపూర్‌లో ఉన్నట్టు మీరు చూపించి, యూ ఆర్ యాక్సెసింగ్ దోస్ సర్వర్స్ రైట్? దాని బ్యాక్ ఎండ్ ఎలా జరుగుతుంది? ఇలా ఉంటాయన్నమాట. వీపీఎన్స్ ఉంటాయి. వర్చువల్ ప్రైవేట్ నెట్వర్క్స్. ఓకే. సో ఫ్రమ్ హియర్ ఆన్వర్డ్స్ కార్తిక్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్. బికాజ్ ఎందుకంటే ఇక్కడ ఈ వీపీఎన్స్ కానివ్వండి, మీ డేటాని ఎలా సెక్యూర్ చేసుకుంటున్నాం, ఈ స్టోర్ చేయకుండా ఎలా సెక్యూర్ చేసుకుంటున్నాం అనే కోర్సే సెక్యూరిటీ కాన్సెప్టే ఈ పాలో ఆల్టో కోర్స్. ఎవ్రీ కంపెనీ యూజెస్ దిస్ సెక్యూరిటీ డివైజెస్. ఎందుకంటే ఎవ్రీ కంపెనీ హాస్ దేర్ ఓన్ పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్. ప్రతి కంపెనీలో సెక్యూరిటీ ఇంజినీర్ ఉంటాడు. రౌటింగ్ అండ్ స్విచ్చింగ్ అంటే లేయర్ 2, లేయర్ 3 ఇంజినీర్ ఉన్నట్టే సెక్యూరిటీ ఇంజినీర్ ఉంటాడు. కొన్ని కొన్ని చిన్న చిన్న ఆర్గనైజేషన్స్‌లో ఇవన్నీ ఒకరే మేనేజ్ చేస్తారు.
కానీ బీయింగ్ యాజ్ ఎ నెట్వర్క్ ఇంజినీర్ యూ షుడ్ నో రౌటింగ్ అండ్ స్విచ్చింగ్ అండ్ సెక్యూరిటీ. ఈ 3 వచ్చిన వాళ్ళకి బయట మార్కెట్‌లో డిమాండ్ ఉంటుంది. ఓకేనా? సో నౌ ద సెక్యూరిటీ ఎక్స్పర్ట్ Karthik will lead it. Yeah, Karthik, you can now explain from here. Okay, from IPsec. Yeah. So let me stop share my screen, and he will share his screen and he will explain you. Okay? Yeah, thank you, Ramesh. Thanks for leading till now. Yeah, no Okay, problem. guys, I'm Karthik, and I have 7+ years of experience in the networking domain, and I am currently dealing with network security as an Palo Alto TAC engineer. Okay, let me share my screen. You're able to see my screen, right? Yes, Karthik, we are able to. Yeah, yeah. Thank you. Yeah, till now we have discussed about how internet works and how data flow in the network. Okay, now we are going to discuss about the flowing of data, need of security for the data flowing of data in the network. We need an security, like how the data is, we everyone everyone needs an security, right? So every data what is flowing in the network or internet needs an security, because in the in network in sense public in the network everyone will be there, and everyone, if there is no security and if there is no firewalls, everyone will whatever you are doing everyone will see, and there is a high chances of theft. Theft in the sense, నువ్వు ఏదైతే యూస్ చేస్తున్నావు, నువ్వు ఏదైతే యాక్సెస్ చేస్తున్నావు అందరు చూడగలరు. For suppose if you are doing some online transactions, and in the online transactions you are going to type all the credit, if you are using credit card, and you are going to type the credit card details like your credit card number along with your expiry date and CVV. So if there is no security, it will go in a clear text. So some of the malicious attackers will be there in the network, and they have high chances of seeing your details, and there is high chances of thefting your data. So they will also comes to know your credit card details or whatever you are using personally. They will access this, and they will access your credit cards, and they will robber your money. So there comes to the picture, like this security comes in a picture, and we have, and in security we have firewalls, and mostly there are multiple vendors where the firewalls are designed. But before the firewalls, routers are doing the network security with an ACLs, but the routers will do only up to an layer 3, like access, they will create an access list, and they will tries to block the incoming or outgoing traffic based on the IP address. But as network grows, because day to day network is growing, and most of there will be an threat prevention multiple threats and malicious attackers are growing. So these routers cannot do all those things. So the routers will be on layer 3 devices, right? So layer 3 devices means they're given security up to layer 3, means IP based upon the specific IP address they will block or they will allow the traffic. But by growing the network, we need an security till layer 7, like application layer. So routers can't do all those things because they are layer 3. So firewalls came to the picture here, and to protect your network, or to protect your data till the layer 7. Okay, and how firewalls will work, and how the especially
we are dealing with Palo Alto. In this course we are dealing with Palo Alto, right? How the Palo Alto, why Palo Alto means, Palo Alto is an leading a network security vendor. We are seeing here, right? We have Cisco ASA, FortiGate, Palo Alto, Barracuda, Sophos, Checkpoint. All these are the firewall firewall vendors. Okay, these firewall vendors, what they will do is they have their set of configuration, their set of rules. But the Palo Alto has leading the network security, because they have uh, they are giving the customers with high level of security, because they will have till all these firewalls won't support up to layer 7. Okay, they will support some support, some firewalls will support up to layer 3, or some firewall will support up to uh, layer 5 or layer 6. But the Palo Alto has an layer 7 inspection. Like, it will whatever the traffic that is hitting the Palo Alto, it will inspect application level. Okay, it will inspect the application level, and it will have its own set of rules. Okay, and how these firewalls will work. Okay, and in real time scenarios, see, if you are most of in I think in last 2 to 3 years we have an COVID situation. So most of the people are working from home. సో అందరూ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేస్తున్నారు. అందరూ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేస్తున్నారు అంటే, the biggest thing here is an firewalls. Okay, how firewalls is included, and how the main role of firewalls here is, if you are doing if most of almost all the peoples are doing work from home and they are connecting to the VPNs. Okay, how they have installed the software VPNs and they are connecting to the VPNs. Okay, but how backend will work is, these VPNs are connected to these firewalls. These firewalls or sorry, these firewalls are able to provide those secure logins, and to those who are working from home, and uh, trying to access the internal resources, whatever the internal resources that are in the office network. They are connecting to the office network remotely, and the accessing those resources. Like, you want to apply leave, or you want to mark the attendance, or you want to access some resources which are in the office network. So these firewalls will give access to those, and whenever their remote users are connecting to the uh, remote users connecting to the remote VPNs, and those remote VPNs will give the necessary access to those remote VPNs which are installed on the firewalls. These firewalls are in between your corporate network and your remote network. So these firewalls will define the some set of rules. So these set of rules will allow the remote user VPNs to access the resources. These are the one big real time scenario where we have COVID situation and people are working from home. And if we see, these are all the firewall vendors. We have Sonic Wall, Palo Alto, Juniper will have SRX, and Cisco has an ESA, this Checkpoint, Fortinet, WatchGuard. These are all the firewall vendors. But all of these firewall vendors, Palo Alto is a leading one. Mostly, Palo Alto has every company like TCS or Cognizant, Accenture, all the service based or product based. This everyone is using the Palo Alto. And if you see here, we have an mostly we if you want, see, you have two branches, and one branch is in Hyderabad, and one branch is in Bangalore. If you want to connect from one branch to other branch, and if you want to share information from one branch to another branch, these firewalls are majorly these branches are majorly depend on the firewalls to transfer the secure data transfer between site to site. Okay, so here comes a picture. This is a IPsec. IPsec is a main thing in the firewalls, where they are connecting from one side to another side.
what this IPsec will do and what are the things this IPsec will do will be discussing in the course. But I'm just giving a brief how firewalls are engaged to transfer the information from one side to another side. This, if you want to transfer the information or if you want to communicate from one side to another side, this IPsec is an important thing. IPsec means internet. This is an layer 3 security. Okay, and also we have this is also an IPsec, but it will be having its its own application. And if we come to the Palo Alto, there will be an multiple models where each model has its own significance and bandwidth. We have PA 220 firewall and 400 series firewalls. We have these are the 5200 and 3200 are high bandwidth firewalls, where it can give more security and more in RAM wise. These are the largest one in the Palo Alto 5200 and 3200. And next, these are the PA 7000 series. These we can have. These are the high end firewalls. In Palo Alto, 7000 series are the high end firewalls where you can install in the chassis wise. Okay. Not only these are the hardware models. Not only the hardware models, we have a software firewall as well. We have software firewalls in the sense we have installed the software in the cloud, and we can use that as an firewall. We can call it as an PAVM, Palo Alto VM. We in those PAVM also we have certain models like VM100 and VM300, VM200. I haven't included here, but apart from the hardware firewalls who are not able to install these hardware firewalls, they will opt for the software firewalls. Like they will whoever want their software firewalls, they will install the VMware, and they will tries to deploy the software firewalls in the VM, and they will access from there. They will also the functional device will be same, but whoever doesn't have their space or they don't want an hardware firewall, they will go with the software firewalls. Okay, but the functional device, these are the same. And next, yeah, why we need a firewalls in the networking security means we as we discussed before, this is an remote access and site to site VPNs. We have two types of VPNs in the firewalls. Remote access VPN means someone sitting in the home and trying to access the internal resource in the sense office resources. As we discussed, the here in the Palo Alto we are using the Global Protect VPN. This is an vendor specific, and the Palo Alto specified VPN Global Protect. And if someone want to sit in the home and want to try to access the company resources, they have to install this Global Protect in their computer, which is in software. We they will the whoever opted for the Palo Alto firewall, they will give an Global Protect VPNs. They will install the Global Protect VPNs and install in their client missions, and trying to connect to the Global Protect VPN. Okay, and trying to access the whenever this Global Protect VPN whenever this Global Protect VPN connects to the client mission, and it will give its whatever the IP address they have included in the VPNs. They will have the IPs, and they will try to communicate with the all try to access the resources to the whatever the resources included in the office network. And the site to site VPN means we, as discussed before, it is an IPsec between the firewalls. These are the two firewalls we have here, and this is one site, and this is another site.
between firewalls and firewalls there will be an internet. Through the internet they will build an IPsec tunnel for the secure transferring of data between this side to the another side. This is an site to site VPN and this remote access VPN. Site to site VPN means for sure we need an IPsec tunnel, but remote site VPNs we have an global protect VPN which is an remote access VPNs. Okay. Yeah, in the Palo Alto, we have an HTTPS and HTTPS inspection. Likewise, we have నేను ముందరే చెప్పాను కదా if you are sitting in the house and you are browsing something in the internet, okay, like if you open the Google and if you are browsing some www.facebook.com or www.youtube.com, how the firewall will do an that is an HTTPS. HTTPS means it is an security. HTTP and is not an secure way, but HTTPS will be a secure way where the firewalls, how the firewalls involved in this HTTPS connections, and how the firewalls inspect the actually every firewalls has a set of rules. Those set of rules will define if they want to allow the data or if they want to or restrict the or deny the data or restrict the data to flow from the in the network. Okay, if, if the firewall has a rule to allow the data from here, we are seeing the one Windows machine, right? 10.10.10.10, and we have a web server in the internet. Okay, if you want to access the web server, if you want to access the web server from this Windows machine, these firewalls will have the set of rules that will inspect the traffic, or that will inspect the flowing of data from Windows machine to the web server. Okay, it will have set of rules. We can discuss what are the rules and how the how the HTTPS traffic will be inspected by the firewalls. Okay, it will be just this is an just brief overview how the firewalls inspect the HTTPS traffic or any other traffic that will flow through the firewalls. Okay, and in this course we are going to discuss about all the fundamentals of firewalls. Before that, this training program will be a span of 30 days. We will cover all the fundamentals and whatever the course needed, whatever the firewall security needed. We will have these all the concept in designed in a manner such that we have covered everything here. We have firewall fundamentals, like as we discussed hardware types. Hardware types we have seen, right? PA 220 or PA 400. Those are the hardware types, and in those hardware in the every hardware it has its own interfaces, and there are specific type of interfaces in the firewalls we can discuss there, and zones. This as discuss these are the topics we are going to discuss. Okay, firewall fundamentals and SSL decryptions and URL category and filtering and IPsec VPN. SSL decryption in the sense we have discussed about here, right? HTTPS inspection. We will create an SSL decryption and we can inspect the traffic and URL category and filtering, IPsec VPNs, and yeah, we have discussed about global protect, right? How the remote access VPNs connect to the there comes the picture global protect and high availability. High availability means every network wants a redundancy. So redundancy means if there is a single point of failure, if you have an one firewall and if that firewall goes down, your security will be lost, right? So for that, this availability come into the picture where we have two firewalls. One will be acting as an active and one will be acting other one will be acting as a passive. Whenever their active goes down, this passive will take over the active. Okay, so every in the network, every system needs a redundancy. So every system not should be an 100% idle, right? So some at some point of time one the system will go down. At that time, there will be another system who will take care of that all the functionalities of the active. So high availability is the important thing in the network.
So the Palo Alto has its own high availability. We can they have two types of setups: active passive setup and active active setup. We can discuss in the during the course. Okay, and we have an panorama in the sense this is an managing device. See, we have an see if we have an multiple firewalls, like if we have 100 firewalls, one firewall is located in Chennai, one other firewall is located in Bangalore, one firewall is in Hyderabad, one firewall is in Pune. So if you want to change any configuration, we have to go to Chennai and change, we have to go to Bangalore and we have to change any changes. That is an impossible, but it is a risky factor. Like if we want to travel some distance and we have to waste the time. So to avoid this, the parallel to introduce a panorama where panorama manage all these devices, these firewalls, all the firewall which are in Chennai, Bangalore, and Hyderabad, we connected to the panorama. From this panorama, we can manage and we can access these firewalls from one device, which is a panorama. It is so panorama is called a managing device which will manage all these firewalls. From this panorama we can configure whatever. If the Chennai wants some configuration, we can configure here and push to the Chennai firewall. If you want to if you want to change something in the Bangalore firewall, we can configure, we can change that in the panorama, we can push from here. We instead of traveling to the Chennai, instead of traveling to Bangalore or Pune, we can sit in one place and we can change settings whatever we want, and we can push those changes to the firewalls. So this is also an important one in the Palo Alto firewalls panorama. Okay, it has its own set of topics: how the panorama managed device, how the firewalls are connected to the panorama. We will discuss during our course duration. Okay, and this is a how the pay scale will be in the network security. Everyone, at the end of the day, everyone needs money, and at the end of the day we are working for the money only. So this is how we just want to let you know that how the pay scale will be if you are joining as a network security as an L1. I didn't included the experience wise, but I can tell you, if you want to work as an L1 engineer, you must have the experience of 0 to 2 years. Okay, 0 to 2 years will be considered as an L1 engineer, and you will have a pay scale of 3,50,000 to 4,57,000 as is mentioned here. And the L2 will have the L2 engineer needs to have an experience up to 2 to 4 years. Okay, and the pay scale will be as mentioned here, 4,50,000 to 6,50,000. And L3 engineer will if they want to work as an L3 engineer, they need to have the experience of 4 to 6 years. Okay, 6 years they will consider as an L3, and it will be pay scale range will be 6,50,000 to 8 lakhs. Okay, and these are type 2 engineer and type 3 engineer. These are the high level engineers on the security domain after the L3 engineer. And type 2 will have up to 6 to 8 years, and the pay scale will be ranging 8 lakhs to 10 lakhs. And type 3 will have 8 to 10 years. Okay, and these are the only the basic pay scales that we have discussed here, but this may be very depends upon the project and depends upon the company you are Mm. choosing. Okay, And that depends on this the is, skill as well. yeah, that's what depend on the skill as well. These are the just basic pays that we have mentioned here. Yeah. So that's guys. So if you see right here, recently these guys are placed as a freshers. They have a career gap. They have a, uh, freshers also. If you scroll down, next slide, please. So one of the engineer joined this course. His name is Venkat. He joined as a network engineer. I mean, CCNA course and Juniper. And also he joined in one company. In that company, they are using Palo Alto also. I think he's on the call. Venkat, are you on the call?
think I he is think or no. no, no. Okay, fine. Maybe he's at office. Fine. So yeah. So these are the guys. So we are just started 2 months back. So we want to provide all our skills, whatever we have, right? So far we worked in different organizations. We have a different experiences, right? So real time లో ఎగ్జాక్ట్గా ఇండస్ట్రీస్లో మేము ఏం యూస్ చేస్తున్నామో అవి టీచ్ చేసి మీకు చెప్పామనుకోండి ఫ్రెషర్స్ అయినా సరే ఎక్స్పీరియన్స్ అయిన క్యాండిడేట్స్ అయినా వాళ్ళకి యూజ్ అవుతుంది. సో యూ కెన్ ఈజీలీ గెట్ ఎ జాబ్. అవర్ ఎజెండా ఈస్ ఫ్రెషర్స్కి జాబ్స్ ఇప్పించడం, నాన్ టెక్నికల్ వాళ్ళకి టెక్నికల్గా మూవ్ చేసి జాబ్ ఇప్పించడం, ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ క్యాండిడేట్స్కి తక్కువ ప్యాకేజ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇంకా స్కిల్ ఎన్హాన్స్ చేసి డబల్ చేయడం ప్యాకేజ్. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ అవర్ ఎజెండా. ఓకే, అది. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వైరీస్ యూ కెన్ ఆస్క్. అండ్ Karthik, you can share you can browse, open a Google Chrome and open our Ramesh Tech Library website. So if you go to the website, Ramesh Tech Library website, so click on Palo Alto here. So it's already tab is already open. So if you search in Google also, you will see my website, right? Click on Palo Alto here. So you will see all the contents. Okay, you can see all the contents here. So you can go through it and uh, go for it. And now, and now, uh, the fee structure, right? Everyone wants to know the fee structure. Before going to discuss about fee structure, do you have any concern regarding technical? Any questions? If you have any questions, please ask. హలో కార్తిక్ గారు, Yes. ఇది మనకు L2 లెవెల్‌లో ఏం రెస్పాన్సిబుల్ ఉంటాయండి? ఇది పాలో ఆల్టో L2 వినిపిస్తుందండి? వినిపిస్తుంది. See, this is L3 L2. security. L3 security and L2 is not having the. So ఆ! this is కాదండి. No, 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 no. He is asking not about L2, L3, but he is asking the position level L1, L2. oh, job related, right? Yeah, yeah. అవునండి. అవునండి. Okay, fine. Go ahead, go ahead. See, in L1 level, you will just handle some basic things only. They won't give access to the high level or high whatever. Here, as a if you are working in Palo Alto, you will work as a tech engineer where you have to assist the customers regarding ఆ! their issues. Okay, ఓకే. there are certain levels of you will get an case and you will have engage with a customer where you can assist the customer, and there are some certain types of level, and if you get a chance to work with an tag you can come to know, but I just want to let you know, right? L1 engineers will assist the customer in some level only. Okay, they ఓకే. won't go deep into the subject, or they won't assist the customers in the deep level, but for L2, L3, they will go beyond L1, like if they have some issues with the customer, like in the L1 instance they will have only 0 to 2 years of experience, right? They will know only the basic things, and after that if they have any advanced level troubleshooting, these L2 engineers will come into the picture and they will handle those advanced level troubleshooting, where L2, L3 will do. ఓకే అండి. అది ఇంకోటిది సర్టిఫికేషన్‌లో మనకు పీసీఎన్ఎస్ఏ అండ్ ఎన్ఈ అని ఉంది కదండీ! అవునవును. డిఫరెన్స్ ఏముంటాయండి వీటి రెండిటి మధ్యలో? ఏదేది? పీసీఎన్ఎస్ఏ, పీసీఎన్ఎస్ఈ అని ఉన్నాయి కదా! ఓన్లీ ఇక్కడ మనకుండేది పీసీఎన్ఎస్సి మాత్రమే. పీసీఎన్ఎస్ఏ కాదు, పీసీఎన్ఎస్సి. అంటే మామూలుగా అడుగుతున్నాను. డిఫరెన్స్ ఏముంటది దానికి దీనికని? యాక్చువల్‌గా బోత్ ఆర్ సేమ్, బట్ ఎన్ఎస్ఏ అనేది నాకు తెలిసి అది వేరే లెవెల్ అన్నమాట. ఇక్కడ పాలో ఆల్టోలో మనకి డిఫరెంట్ టీమ్స్ ఉన్నాయి. వన్ ఈజ్ స్ట్రాటా అని, వన్ ఈజ్ ప్రిజ్మా అని, వన్ ఈజ్ సాసే అని. We have different levels of teams in the Palo Alto. Okay, for Strata we'll have an PCNSE. I don't want to discuss here, but actually, if you know the if you come into if you go to the tag working as a tag with the Palo Alto, it comes to know. Okay, we have a different teams, and each team has its own different set of certifications. But as PCNS, you are asking about PCNS, right? There will be a strata team who will be certified with a PCNSE. Okay. ఓకే అండి.
Yes, any questions? Any questions regarding course? Course duration is 30 days. Okay. And so the thing is to practice labs, right? That is the main important. Karthik, can you stop sharing your screen? I'll just share my screen and I'll let them know. Yes, yes. Uh, so ultimately lab practice చేయాలి కాబట్టి so if you guys are having a 16 GB of RAM, right? That's good, right? So 16 GB of RAM and you need to install I'm not sure whether it will support for you also even 16 GB of RAM. You need to install VMware, okay? You should have a good processor, okay? So let me share my screen. So if you have a good hardware, you can practice it, okay? Otherwise, see I'm providing a cloud labs. So you can see these are the cloud labs. Everyone can access this. So if you want to practice, right? సో ఎవరైతే రిజిస్టర్ అయ్యి ఎవరైతే డైలీ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత ప్రాక్టీస్ చేయాలి అని అనుకుంటారో సో వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ ల్యాబ్ సర్వీసెస్ ఆల్సో ఓకే మీతో ల్యాప్టాప్ ఉండి మంచి హార్డ్వేర్ ఉంటే ఇట్స్ ఓకే బట్ ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ రైట్ సో యూ నీడ్ టు సారీ ఐఎమ్ నాట్ రన్నింగ్ మై సర్వర్ సో ఐఎమ్ రన్నింగ్ ఏ సర్వర్ హియర్ సో ఇట్స్ ఏ సర్వర్ మిషన్ this is my server machine, okay. It's a Windows. So I'm running a VMware server here, EVNG server, and yeah. So the thing is, guys, lab practice చేయాలి కాబట్టి ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా దిస్ ఇస్ అ సిలబస్. ఇఫ్ యూ గో ఆన్ Palo Alto, దిస్ ఇస్ అ సిలబస్. సో ప్రతి కాన్సెప్ట్‌కి మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి. సో ల్యాబ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి కాబట్టి ఇట్ రిక్వైర్స్ మినిమమ్ 6 జీబీ ఆఫ్ ర్యామ్. సో మినిమమ్ ఒక డివైసే 6 జీబీ ఆఫ్ ర్యామ్ ఉంటుంది. ఆ 6 జీబీ ఆఫ్ ర్యామ్ అంటే 2 డివైసెస్ అన్నా మినిమమ్ తీసుకుంటాం మనం ప్రాక్టీస్ చేయడానికి. అట్‌లీస్ట్ మీ మినిమమ్ ర్యామ్ వచ్చేసి 32 జీబీ, 24 జీబీ అట్లుంటే ఇట్స్ ఫైన్. సో లేదంటే వి విల్ ప్రొవైడ్ ఏ ల్యాబ్ యాక్సెస్ టు యూ. ఫర్ ఈచ్ రిజిస్టర్డ్ క్యాండిడేట్ 2 అవర్స్ ఇస్తాం ల్యాబ్ యాక్సెస్ ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడానికి. ఒకవేళ 2 అవర్స్ కన్నా ఎక్కువ కావాలంటే మాకు ముందే ఇన్ఫార్మ్ చేస్తే వి విల్ ఎక్స్టెండ్ ఇట్. ఓకే. యాహ్! 2 అవర్స్ ల్యాబ్ యాక్సెస్ ఉంటుంది. డిపెండ్స్ ఆన్ ద ప్రాక్టీస్ సెషన్, డిపెండ్స్ ఆన్ ద ప్రోటోకాల్ అండ్ కాన్సెప్ట్. వి విల్ టెల్ యూ ద హౌ మెనీ అవర్స్. సో ఎవరైతే మీరు ఎప్పుడు అవైలబుల్‌లో ఉంటారో మీరు రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి ల్యాబ్ యాక్సెస్‌కి. సో మా టీమ్ ఉంటారు కాంటాక్ట్. సో యూ కెన్ కాంటాక్ట్ దెమ్. సో టెక్నికల్ రిప్రజెంటేటివ్ చైతన్య ఆర్ మేనేజర్ వంశీ ఉంటారు. సో వాళ్ళని కాంటాక్ట్ అయ్యి మీరు ల్యాబ్ రిజర్వ్ చేసుకుంటే మీకు రిజర్వ్ చేసేస్తారు ల్యాబ్. ఆ ల్యాబ్ డీటెయిల్స్ ఇస్తారు. మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. సో కమింగ్ టు ద కోర్స్ ఫీ. సో ద కోర్స్ ఫీ ఈస్ 8,000 రూపీస్. ఓకే. The course fee is 8,000 rupees and the lab access we are paying it, right? So that is 1k rupees. So if you need lab access, you can register it. That is for lifetime access. Lab access is lifetime access. Okay. సో మీరేంటంటే మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకునేటప్పుడు ముందే మాకు ఇన్ఫార్మ్ చేస్తే మీకు రిజర్వేషన్ ఇచ్చేస్తాం. ఓకేనా? Yeah. So this is it. If you have any concerns, any questions regarding technical, you can ask here. Any data you want to regarding the materials we will upload into here. So materials upload చేసి మీకు డైలీ మీకు మెటీరియల్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం. ల్యాబ్ డీటెయిల్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం. అన్నీ చేస్తాం ప్రాక్టీస్ సెషన్ కూడా. సో యూ కెన్ any to access the data, right? You can contact to my team. Technically if you have any questions you can just text in group. సో రిజిస్టర్ క్యాండిడేట్స్కి ఏంటంటే మేము ఒక గ్రూప్ క్రియేట్ చేస్తాం వాట్సాప్ గ్రూప్. ఆ గ్రూప్లో అందరూ ఉంటారు. మీ టెక్నికల్ క్వశ్చన్స్ ఏమైనా సరే అక్కడ టెక్స్ట్ చేయండి. ఎవరైతే అవైలబుల్ ఉన్నారో అనుకోండి అర్జెంట్ అనుకోండి మేము మీతో కాల్ మాట్లాడతాం. ఓకేనా? సో మోస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ కోర్స్ డీల్ చేసేది కార్తిక్ కాబట్టి సో ఇఫ్ హీ ఈజ్ అవైలబుల్ హీ విల్ రెస్పాండ్ ఇట్. ఓకే డెఫినెట్గా. ఒకవేళ నేను అవైలబుల్ ఉన్నా నేను రెస్పాండ్ అవుతాను ఒకవేళ ఇఫ్ ఐ క్యాన్ డూ ఎనీ హెల్ప్ రిగార్డింగ్ దాట్. ఓకే. So this is all about it. If you have any questions, please ask us. Any questions, technical or whatever. Now, yeah. So the lab is ready. If you see, right, this is Yes, a lab. You can see, right. yeah. ఈ పొలాల్లో తెచ్చుకోవడానికి CCTV basic మీ వాయిస్ డిస్కనెక్ట్ అవుతుందండి. I mean, your voice is very low talking. why Kamal, who, I'm not able I to. think it's Kamal. Kamal, right? Kamal, Kamal. Yeah, Kamal, please go ahead. What's your query?
యాహ్! పొలాలు నేర్చుకోవడానికి సీసీఎన్ఏ బేసిక్ కావాలా? Networking fundamentals are enough. Karthik can answer this. Yeah, Karthik, please. Yeah, network fundamentals is enough. If you know some basics routing and switching, that's enough. Yeah, But apart from that, we can go separate with that. We, yeah. we for your answer, we need an fundamentals of routing and switching. So those fundamentals I will teach you freely without any cost. ఓకే. ఎవరైతే పాలో ఆల్టో జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో సో మీరు ముందే నేమ్స్ ఇచ్చేస్తే ఫ్రెషర్స్ ఎస్పెషల్లీ ఫ్రెషర్స్కి ఎక్స్పీరియన్స్ క్యాండిడేట్స్కి దే ఆల్రెడీ నో ద ఫండమెంటల్స్. ఓకే. సో ఆ నెట్వర్కింగ్ ఫండమెంటల్స్ రికార్డెడ్ సెషన్స్ మేము ఇస్తాము, రికార్డెడ్ సెషన్స్ ఇస్తాము, లేదంటే క్లాస్లో జాయిన్ అవుతారంటే కూడా జాయిన్ అవ్వండి. ఐ విల్ గివ్ యూ యాక్సెస్. ఎవరైతే రిజిస్టర్ అయి ఉంటారో సో ఇట్లా వెబ్సైట్లో ఉంటుంది. సో ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా. సో సో హియర్ ఎవ్రీథింగ్ వి విల్ ప్రొవైడ్ యూ ఎవ్రీథింగ్. ఇక్కడ లిస్ట్ ఉంటుంది. ఈ లిస్ట్లో ఫండమెంటల్స్ ఉంటాయి. 7 ఫండమెంటల్స్ ఉంటాయి. సో హౌ సబ్నెటింగ్ వర్క్స్, ఆర్ప్, డేటా ఫ్లో, ఓఎస్ఐ రెఫరెన్స్ మోడల్, డిఎన్ఎస్, హౌ డిఎన్ఎస్ వర్క్స్, హౌ డిఎస్సిపి వర్క్స్, రౌటర్స్ అండ్ స్విచ్ కన్సోల్, ఫైర్వాల్ కన్సోల్ ఎలా ఉంటుంది. సో ఇవన్నీ ఫండమెంటల్స్ కిందకి వస్తాయి. టిల్ హియర్, టిల్ డే 7, రైట్? దీస్ ఆర్ ద నెట్వర్కింగ్ ఫండమెంటల్స్. వి విల్ గివ్ రికార్డెడ్ సెషన్స్ టు యూ. యూ కెన్ గో త్రూ ఇట్. నేనే చెప్పాను తెలుగులోను, ఇంగ్లీష్‌లోను చూడొచ్చు. లేదంటే మీరు డైరెక్ట్ క్లాస్‌లో కూడా జాయిన్ అవ్వచ్చు. ఓకే. సో, డైరెక్ట్‌గా క్లాసెస్‌లో కూడా జాయిన్ అవ్వచ్చు మీరు. ఓకే. జాయిన్ అయ్యి వన్స్ యూ ఓకే. దెన్ యూ కెన్ జాయిన్ టు ద ఆహ్, పాలో ఆల్టో కోర్స్. సో, కోర్స్ వచ్చేసి అక్టోబర్ 1 నుంచి స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాం. బట్ ప్రిసైజ్ ఇన్ఫర్మేషన్, డేట్ అలాంగ్ విత్ ద డేట్ అండ్ టైమ్ వి విల్ గివ్ ఇట్ టు యూ సూన్ ఇన్ ద గ్రూప్. ఓకే. Yeah. Any questions? So I want to show you one thing. This is a lab, right? This is a lab. Everyone can access it. If you want, you can just, I'm pinging this information to you. Just IP I'm giving to you. I'm not giving any credentials. So let's check whether you are able to access this server or not. This is a server IP. Are you able to access this server IP? Just confirm at your end. So this is a Palo Alto device. See, each Palo Alto device required, this required minimum 6 GB of RAM. So minimum I'm giving 7 GB of RAM. So you need to load this like this. So this is a Palo Alto device. This is how you need to work. You need to, so Karthik sir will teach you everything, how to practice. So once you load this, it will generate IP and you can practice all the protocols, whatever you want. Okay. Yeah. So this is about lab and this is about, content. What is where it is? Yeah, here. So this is a syllabus, and if you have any questions, please contact us. Offline also you can contact us. If you have any questions now, you can ask me or Karthik. Yeah, please ask. Any questions? Any questions? Anyone? Okay, no questions. If you don't have any questions, we can drop now. No problem. If you have any questions, you can ask me. Any concerns, any questions, you can contact to my team. Technically, if you have any questions, please reach out us in group. Okay. Fine then. Thank you so much for everyone. Thanks for joining this call. So yeah, have a nice day. Whoever want to register, right? Please contact my team. Yeah. Bye. Yeah, thanks Take care. guys. Thanks for joining. Yeah. Thanks, Karthik. Thanks, team. Yeah. Yeah, bye.